ನಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂದು 9ನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಇದೆ ದ ಎನ್ಚಾಂಟೆಡ್ ಪೂಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪಾಠದ ಚೆಕ್ಯುವರ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ನಾವು 9ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ದ ಎನ್ಚಾಂಟೆಡ್ ಫೂಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠದ ಚೆಕ್ಯುವರ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳು. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಚೆಕ್ಯುವರ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ ಯುವರ್ ರಿಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಹೂ ಡಿಡ್ ಯುಧಿಷ್ಠರ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ Yudhishtara asked Nakula to look for water. Question number 2. Why do you think Nakula was happy when he got to the place? Answer. Nakula was glad when he went to the pool because he was very thirsty himself and so thought of quenching his thirst first before taking in the river for his brothers ಅಂತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಅಂತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮೂವ್ ಟು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. ವೈ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ನಕುಲ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಒಬೆ ದಿ ವೈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಆನ್ಸರ್. ನಕುಲ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಥರ್ಸ್ಟಿ. ವೆನ್ ಹಿ ಸಾ ದ ವಾಟರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ ಇಟ್ and he could not see the thing or person who warned him, so he neglected to the wise and drank the water ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ನಕುಲ ವೆನ್ ಹಿ ಡ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಹಿ ಡ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದ ವಾಟರ್ ಹಿ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಫೀಲ್ ಟೆರಿಬಲಿ ಡೋಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಫೆಲ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಡೆಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Why did Yudhishtara send Sahadeva to see what the matter was ಅಂತ ಇತ್ತು. So the answer is Nakula did not return for a long time, so Yudhishtara sent Sahadeva to see what the matter was. Question number 7. Why did Sahadeva meet the same fate as Nakula? Answer. Sahadeva also ignored the wise which warned him, so he met the same fate as Nakula ಅಂತಕ್ಕದ್ದು ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಮತ್ತು ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇರ್ ಯುವರ್ ರಿಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಅರ್ಜುನ ಸಿ ವೆನ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ಟು ದ ಪೂಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಅರ್ಜುನ ಸಾ ಹೀಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಡೆಡ್ ನಿಯರ್ ದ ಪೂಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೈ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದ ವೈಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಲೌ ಅರ್ಜುನ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ ವಾಟರ್? Answer. The wise wanted to test Arjuna and tempted him, so it warned him and did not allow him to drink the water ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ಇತ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ವೈ ಡಿಡ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲಾಫ್ ಎಟ್ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅರ್ಜುನ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ವೆನ್ ಹಿ ಹರ್ಡ್ ದ ವಾರ್ನಿಂಗ್, ಸೊ ಹಿ ಶಾಟ್ ಶಾರ್ಪ್ arrows in the direction of the wise. By seeing all this, the invisible being laughed at Arjuna. Fourth question. What was the warning of the Yaksha to Yudhishtara? Answer. The Yaksha warned Yudhishtara that his brothers died because they did not follow the Yaksha's instructions. He should not follow his brothers and before drinking water, he should answer the Yaksha's questions ಅಂತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. Do you observe any differences between Arjuna and Yudhishtara in their responses to the invisible voice? Answer. Yes. They respond in different ways. Arjuna became very angry when he heard the invisible voice and responded in an arrogant way, but Yudhishtara was cool and calm and had enough patience to reply when he heard the same invisible voice ಅಂತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ನೋಡೋಣ, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. Why do you think all the brothers fell unconscious when they drank the water ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. So the answer is all the 4 brothers fell unconscious when they drank the water because all ignored the warning of invisible voice. The invisible
voice was none other than the Yakshas, so the Yaksha used his magical power and made them unconscious. Next question, check your comprehension, share your responses ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು first one. According to Yudhishtara, mind is faster than the wind. Do you agree with him? Yes, the mind is very much faster than wind. I agree with this statement ಅಂತಕ್ಕದ್ದನ್ನ ಇತ್ತು. Move to second question. What is that updoning which man becomes loved by all? If the man abandons the bride, he will be loved by all ಅಂತಕ್ಕದ್ದನ್ನ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. What is the answer of Yudhishtara to the question who rescues man in danger ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. The courage which rescues man in danger was the answer given by Yudhishtara to the question ಅಂತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, why do you think the Yaksha gave Yudhishthara's a boon? Answer, the Yaksha was Yamadharmaraja, the father of Yudhishtara. The Pandavas were in exile. Only a few days remained to complete this stipulated period of their exile in the forest. They still had to pass the 30th year in Agantavasa. They should remain incognito so that none of their enemies will be able to discover them. Dharmaraja blessed them so that they will successfully fulfill their undertaking. Fifth question. Why did Yudhishtara choose Nakula in preferences to Bhima? Answer, Pandu, the father of Pandavas, had two wives, Kunti and Madari. Yudhishtara, Bhima and Arjuna were Kunti's son. Nakula and Sahadeva were Madri's sons. Yudhishtara asked the Yaksha to review Nakula because he was the only surviving son of Madri, while Yudhishtara was the only surviving son of Kunti. The two mothers will each have one serving son, so Yudhishtara chose Nakula to be revived ಅಂತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಇನ್ನು ಸಿಕ್ಸ್ತಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯು ವೇರ್ ಯುಧಿಷ್ಠರ ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವುಡ್ ಯು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಸೆವೆಂತಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು, ವೈ ಡಿಡ್ ಯಮ ಟೇಕ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್, Yamadharmaraja wanted to test and give a blessings to his son Yudhishtara, so he changed his form as a deer and yaksha. He wanted to help in his vanavasa and agantavasa ಅಂತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು.